Want to learn Portuguese fast? Today we will learn the simple difference between saber and conhecer so you can finally choose the right Portuguese word for know. Let's go. Vamos. Saber versus conhecer. Two kinds of know in Portuguese. English makes this feel easy. English uses know for almost everything. Know a fact, know how to do something, know a person or place. Portuguese asks a better question. What kind of knowing do you mean? Saber is used for information or ability. Conhecer is used for familiarity. The beginner's shortcut. Use saber for information. Use saber for ability. Use conhecer for familiarity. Again, use saber for facts, information, and skills. Saber is for information you know. I know the answer. Sei a resposta. Sei a resposta. Sei a resposta. Saber is for details you know. I know where she lives. Sei onde ela mora. Sei onde ela mora. Sei onde ela mora. Saber is know how to. I know how to swim. Sei nadar. Sei nadar. Sei nadar. Another skill example. I know how to cook. Sei cozinhar. Sei cozinhar. Sei cozinhar. Here is a saber pattern. Saber plus the verb is know how to. For example, sei nadar. Sei cozinhar. Quick saber recap. Use it for a fact. I know the answer. Sei a resposta. Sei a resposta. Use it for information. I know where she lives. Sei onde ela mora. Sei onde ela mora. And use it for a skill. I know how to swim. Sei nadar. Sei nadar. Now let's go over conhecer. Conhecer. We use it for people, places, things you are familiar with. Conhecer equals being familiar. You use it when you have met it, you have visited it, you have heard it, you recognize it. Let's go over some examples. Use conhecer for knowing a person. I know Maria. Conheço a Maria. Conheço a Maria. Conheço a Maria. Use it when you know a place. I know Lisbon. Conheço Lisboa. Conheço Lisboa. Conheço Lisboa. I know this restaurant. Conheço este restaurante. Conheço este restaurante. Conheço este restaurante. I recognize that song. Conheço essa canção. Conheço essa canção. Conheço essa canção. Quick conhecer recap. Use it when you're familiar with a person. Conheço a Maria. Conheço a Maria. Use it when you're familiar with a place. Conheço Lisboa. Conheço Lisboa. And use it when you're familiar with a thing. Conheço essa música. Conheço essa música.
Now let's compare them. Saber, conhecer. The same topic can use either verb, just the meaning changes. Comparison. Maria. I know Maria. Conheço a Maria. Conheço a Maria. I know where Maria lives. Sei onde a Maria mora. Sei onde a Maria mora. Same person, different knowing. Conheço a Maria. Sei onde a Maria mora. Comparison. Lisbon. I know Lisbon. Conheço Lisboa. Conheço Lisboa. I know where Lisbon is. Sei onde fica Lisboa. Sei onde fica Lisboa. Same city, different knowing. Conheço Lisboa. Here I'm familiar with Lisbon. Sei onde fica Lisboa. I know a fact about Lisbon. Comparison with a restaurant. I know this restaurant. Conheço este restaurante. Conheço este restaurante. I know this restaurant is good. Sei que este restaurante é bom. Sei que este restaurante é bom. A useful song difference. I recognize this song. Conheço esta canção. Here, you're familiar with it. I know how to play this song. Sei tocar esta canção. This is a fact. The easiest test. Use saber to ask, can I answer it? Or can I do it? Use conhecer when asking, am I familiar with it? Let's do a mini practice. I know Porto. Saber or conhecer? Conheço o Porto. Conheço o Porto. Conheço o Porto. I know where Porto is. Saber or conhecer? Sei onde fica o Porto. Sei onde fica o Porto. Sei onde fica o Porto. I know this book. Saber or conhecer? Conheço este livro. Conheço este livro. Conheço este livro. I know how to drive. Saber or conhecer? Sei conduzir. Sei conduzir. Sei conduzir. Here's a final recap. Saber is used for facts, information, and skills. Conhecer is used for people, places, and things you are familiar with. So next time, ask, what kind of knowing do I mean? Now you have the pattern. Saber is used for information or ability. Conhecer is used for familiarity. Thanks for watching, and to get weekly quizzes for each video and culture information, subscribe to my newsletter. All the information is in the description below. Bye! Adeus!